ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੈ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਂਗਿਓ ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਗਾ ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਰਹਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਕਟਾ ਤਗ ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰ ਸਗਲ ਕਟਾ ਮੈਂ ਤਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 682 ਤੇ ਸਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘੜਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਪਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਪਾਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪਦੇ ਆ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, देखे देखे सुने बोले दोहऱ्यो फिरता है। जब कुछ पावत तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਂਗਿਓ ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਭਾਗਾ। ਅਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ।
So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sheikh Hamandar Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Arjan Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama has revealed why we are here on this earth as human beings. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 682, and Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Tanasri that creates the calm and cheerful mood and does a great job of creating that environment, the mood, whereby we are able to focus. Guru Maharaj in today's Hukamnama reveals that we have all been created by God. Everything which is living, everything that is matter is created by God. So God is the Pran Path. Pran means existence and life. Path means the owner. God is the owner of everything you look around. All the human beings of different kinds, different skin color, different features, they are all created by God and God owns them all. We say, I have two brothers, two sisters, but in fact, we need to acknowledge this is all God's blessing. God is in everyone. And then we look at the creation, mountains, moon, sun, different planets, plants, different animals. They have all come from Ik, only one. So God is Pranpata, the owner of the universe, owner of every life and matter. Data means a giver. God is a giver. And there's only one giver. No one else can give to you to make you eternally blissful. In Sukhmani Sahib Bani, Guru Maharaj describes if you take any sport from human beings, it's not going to live forever. You borrow money from someone or someone gives you lots of money, it's not going to be there forever. One day you are going to leave everything behind. Manukh ki tek birthi sab jaan. So what you get from each other is temporary. Then Guru Maharaj reveals Devan ko ek hai Bhagwan. And there is only one Bhagwan, one God who gives to everyone. For example, if someone gives you the wealth, but where does that wealth come from? It comes from God. So God is the ultimate giver. In the first and foremost line, Guru Maharaj has given the message, those who forget the source of life, the creator, who is the giver, sustainer, nourisher, such person is very unfortunate. Soi gano apaga. Gano means consider that person. Apaga. Apaga means unfortunate. There is a beautiful Sakhi of Guru Nanak Dev Ji's time. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he never used to be invited by people to hold the congregation and tell discourses. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the embodiment of God, he knew exactly where to go,
who needs to be liberated. So anyone who prayed for liberation, Guru Nanak Dev Ji Maharaj reached their house. It was amazing. For example, Sajjan the robber, we have heard this story many times. Sajjan Thag, सुनया बहुत बारी सुनया. He regretted and repented that why he is doing so many sinful acts, whereby he had a big mansion and he turned that into a guest house where travelers used to stay at night, but in the night he used to rob them and kill them. He regretted, repented. How can I get out of this mess? God listened to his prayer. सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया. Guru Nanak Dev Ji Maharaj went to his house to reform him, to enlighten him. And this is the Shabad Guru Nanak Dev Ji Maharaj recited for his enlightenment. Only one sermon. Ujjal keha chilkana kotam kaladi mas ਧੋਥਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ. It simply means that Sajjan, I know your intentions. From outside you look very generous person, very shiny like a bronze vessel. But anyone who deals with you regrets. And some people don't live to actually regret. You kill them. The bronze vessel, when you rub with the fingers, your fingers get black, no matter how many times you wash it. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened Sajjan, who was a robber, who was a thug, who was a cheat, with these words that you have to give account for everything you are doing because God is aware of your intentions. ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ. You have to give lekha, the account of your actions. If your account is clean, then only your name is very fitting, is right. Sajjan. Sajjan means a noble person. But if your account of karma is corrupted, full of sinful acts, then you can't be called a Sajjan. And with glance of mercy, Guru Nanak Dev Ji Maharaj liberated Sajjan. Sajjan had forgotten God. Sajjan had forgotten to be kind to people. He was very conniving. He was very greedy, too attached to the material. So, in other words, he was asleep. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj woke him up from the sleep of his possessive nature, his ego, his greed, his lustful nature. So, in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals people have forgotten God for the sake of materialistic pleasures and possessions. जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गणो अभागा. Bisra means to forget. Those who have forgotten the source of life, the creator God, who is benevolent, very kind, such people acknowledge them as unfortunate. चरण कमल जाका मन रंग्यो अमय सरोवर पागा. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightens Sajjan Thag. Sajjan Thag falls at Guru Nanak Dev Ji's feet. From a thug, from a robber or cheater, he turns into a spiritual being, very holy person. And we can call it truly Sajjan.
Previously, he had his name Sajjan, but he was not acting and thinking like a Sajjan. But with Guru Nanak Dev Ji's mercy and wisdom, he became truly a Sajjan, a generous person, a kind and loving person. He became a preacher. In that, now he is absolutely clear what this human life is for. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the fifth Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that Charan Kamal Ja Kaman Rangyo Ame Sarovar Paga. Those who submit to the lotus feet of Almighty God, they love God, they love to serve God. Rangyo means rangya jana, to be dyed in the crimson color of God's love. Charan Kamal Jaka Manrangyo, those who love to serve God's lotus feet, remain in God's will, and they do it with extreme love. Amay Sarovar Paga, Amay. Amay means Amrit. Sarovar means the pool. Paga means to be blessed with. They are blessed to enjoy and relish the divine nectar, the pool of divine nectar within body. That is the purpose of life. Chan kamal jaka man rangyo amay sarovar paga. Those who submit to God, they enjoy and relish the extreme pleasure of divine nectar, the divine presence of God within the body. This is the purpose of life. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in his sermon when he was asked, what is the purpose of life? We see people being born, they become teens, adults, and then old and die. Some of them die very young. Some babies, they die in the womb. So, what is the purpose of this life? What is this game? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes or explains what the game of this life is. जिस जल निध कारण तुम जग आए so amrit gur pahi jiyo. Jal means water, but nid means treasure. We have come into this world to realize the treasure, the pool of Jal, the divine nectar. And then Guru Maharaj describes it as Amrit. So Amrit Gur Pahi Jiyo. You can realize the Amrit, the divine nectar within your body through Guru's wisdom and mercy. छोड़ो वेश पेख चतुराई दुबदा ए फल nahi jiyo. You have to give up all your show off, your pride, and the nice clothes you wear to show off to other people, nice house and possessions you have to show off to other people. You have to come out of that mindset and be humble, kind, and loving and serve God and God's creation. In duality, in dubda, you cannot realize divine presence of God. So that's the simple reason, the only reason we are here for. Amazing. Having understood that, what do we need to do now? Okay, life is here to realize God's presence and enjoy the divine nectar within the body. How do we do that? Tera jan Ram Naam Rang Jaga. We have to pray, God, we are asleep. We are drunk with the intoxication
of this materialistic world, there are so many temptations, there are so many distractions. Even family members, they end up fighting with each other. There are disputes within the family. I'm not talking about disputes and wars at national level. One nation doesn't like the other nation. Everyone is trying to grab as much as they can. So selflessness has just disappeared. There's no kindness left in this world. There are only far and few people who are really walking on God's righteous path. That is why this age we are passing through is called Kal Yuga, a dark age where people are ignorant why they are here. So people are acting and thinking in ignorance. That's the root cause of the problems the world is facing today. So answer Guru Maharaj gives is we have to wake ourselves up. Pray to God that we are asleep. There are too many distractions. Tera Jan, Ram Naam Rang Jaga. Tera means God, I'm yours. Jan means a slave. Ram Naam. Ram means all pervading God. Name means God's power and wisdom and all the virtues, kindness, love. Only through your name, God, I've been woken up. आलस छीज गया सब तंते पीतम स्यो मन लागा रहाओ. Alas means laziness. Chij means has disappeared. Tan means body. Pritam means loving God. So God, now through Guru's wisdom, my mind is focused to serve you. I dedicate my body, mind, soul, and all my possessions to serve you. And all my laziness has gone now. When it comes to doing good deeds, doing meditation, people feel very lazy. When it comes to reading Guru Granth Sahib's Bani, understanding and implementing, people don't have time for it. But when it comes to investment, people invest in new businesses. Then they are alert. So this is how the world is asleep. When it comes to reading the messages on your phone from your friends on WhatsApp or Instagram and so many other media, people spend hours and hours on the media. But when it comes to meditate, people are lazy. People don't have time for God. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the Pancham Pita, the fifth Guru Nanak Dev Ji, is reminding us today. If you forget God, you are the most unfortunate person. So alas chij gaya is tante pitam syoman laga. But God, by your grace, my laziness has all gone. All my distractions have gone. And my mind is immersed in you. You are my loving God. We have to pray like that. जय जय पेखूं तह नारायण sagal kata mein taga. Jai Jai means wherever. Pekho means dekho, to see. In Guru Granth Sahib Ji Maharaj, the word dekho has also been written as pekho. Dekho and pekho both means to gaze, to see. Jai Jai pekho, wherever I see. Tah Narayan, I see the Lord of the mortals. Narayan is another name for God. If you break it up, it's made up of two words, Nar plus Ayan.
Narayan. Nar means mortal, Ayan means the emperor, the Lord. Lord of the mortal, wherever I see you, God, now. I see you in every matter, all the vegetation, water, air, human beings, all living beings. This is how mind wakes up. If you can't see God in everything and everyone, your mind is still asleep. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, my mind is woken up. ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ now I can see you in everything सगल कटा मैं तागा सगल कटा सगल means all kata means hearts कट कट मैं हरजू बसै संतन के हूं पुकार taga means a thread what you are a thread or you're woven like a thread through every heart which means everything belongs to you and you are present in everyone. You are the thread of life. When the thread breaks, then life is finished. Naam udak pivat jana nanak tyage sab anuraga. Again, Guru Maharaj talks about Amrit, the divine nectar. Naam udak. Udak means water. That's the literal meaning. When it is joined or pronounced with Naam, it means Amrit. Naam udak. Pivat jan nanak. Pivat means to drink. Your slave Nanak now drinks the divine nectar of your name. Tyage sab anuraga. Tyage means to forsake. Sab means all. Anuraga means love. All the moho, all the attachment. All my attachments to the worldly objects, the people, has been overtaken by your love. And now I enjoy your presence and the divine nectar. Naam Udak. No nid Amrit Prabh ka naam. Dehi mein iska bisram. My life is totally accomplished. So by Guru's Kirpa, by God's grace, our eyes wake up. Otherwise, eyes are asleep. Although my eyes are open, but my eyes may be asleep. How? Nano neend par drisht vikar. Nano means eyes. Neend means sleep. Par drisht vikar. Pardrisht means looking at other people's property and beauty. And mind is tempted. Vikar means corrupted thinking. So when we look at someone's beauty and property, wealth, and our mind is tempted or feels jealous, our eyes are asleep. Nano neend pardrisht vikar. Although eyes are open, we are awake physically, but spiritually we are asleep. Then ears, we can hear everything. We are awake. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, the fifth Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, Shravan soe sun nind vichar. Shravan means ears. Ears are asleep, listening to other people's criticism and slander and gossip. Rasna soi mithe saath. On one side, Rasna, the tongue, recites Vaheguru. On the other side, tongue criticizes other people, slanders other people. So tongue is also asleep. It's such so clear message.
Man soya, Maya bismat, and mind is asleep because of the temptations of this materialistic world. People are so busy in media, in expanding their businesses, collecting more and more wealth. इस ग्रह में कोई जागत रहे, only few are awake. Otherwise, whole world is asleep under the influence of wine of Maya, the temptations of material world. Sabat vast oh apni lahe, but those who remain in the sanctuary of God, in the holy presence of God, they are woken up. So Gurbani, the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj help us to wake up and do what we are here to do in this life. That is to enjoy God's divine presence within the body and enjoy the divine nectar within the body and enjoy every moment of life. We enjoy that bliss that comes from synchronization of our conscious mind with the divine word, which is Anhad Naad. अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਭਾਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਹੱਠ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂਕਾ ਮਨ ਰੰਗਿਓ ਅਮੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੇ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਲਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਹਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जह जह पेख्यों तह नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।